we're finally heading to Matanza. They didn't give me a ticket, and they're making me pay in cash. Everyone else got a ticket, but they're making me pay in cash. Like, what the fuck? But it's probably because I'm a foreigner. So they're making me pay 2,000 pesos, which is about 20 bucks. Which is kind of fucked up, but whatever, man. I just want to get to Matanza and visit the most beautiful beach in the world, apparently, according to the lady from yesterday. I wanted to show you guys something real quick. There is a picture of Fidel Castro on my right over here. Here we are in the center of Matanzas, still trying to find a place to stay. Apparently there's no hotels here, and the only place you could stay at is at people's houses. Look at that, they got a Freemason symbol. I guess those guys are everywhere. Hola, ¿tú sabes dónde yo puedo encontrar un hotel o un parte donde yo me puedo quedar para 1 o 2 noches? Alquiler. ¿Cómo? Alquiler. Aquí, no sé en dónde. Hola. Yo quería saber si tiene un cuarto para quedarme como 1 o 2 días. ¿Alquilarse cuántos días? ¿Cómo? Unos días. Sí, como 1 o 2 días. 2 días. Máximo 2 días. Sí, yo sí tengo. Sí. ¿Le puedo mostrar ahí un apartamento? Sí, por verlo. ¿Es a partir de hoy o es...? Es para hoy y... Déjame ver. Hoy, Monday, Tuesday. Lunes, martes. Sí, yo creo hoy y mañana. Y después me voy miércoles. No hay problema. Yo te voy a enseñar la habitación. Sí, okay, yeah. So we're finally settled in here in Matanzas. So what I'm gonna do now is show you guys what a Cuban gym looks like. So let's go do that. Yo soy Kevin. Hola. Él quiere ver si puedo ir hoy. 4 de la noche puede venir. Ah, ya. A las 4 tú vienes y lo ves a él. Sí, ya. A las 4 yo voy a estar aquí. Okay, ya. Ya, perfecto. Y si Yo tú voy a quieres, estar si tú quieres, yo te compro una cerveza también. Si tú quieres uno, no sé, si tú quieres. Gracias, bro. Digo nada. ¿Tú quieres ir para la playa ahora? ¿Para dejarte en la playa o no? ¿A qué playa? ¿La playa que está aquí? Hay una playa cerca aquí, sí. Sí, vamos a la playa. I've been here for I think 3 days now, and I haven't had the chance to go on the beach because the beaches in Havana kind of suck. I'm not gonna lie. It's just there's no sand, there's just rocks. So yeah, let's go for a swim. That was refreshing. That was really refreshing. I'm gonna go show you guys what the gym looks like. So I got some bad news. My fucking GoPro broke. I thought these things were supposed to be waterproof, man. Good thing I have a spare, but unfortunately the spare that I have, I only got 2 batteries for it, so it's fucking bullshit, man. Yeah, I guess I'll see you guys at the gym. Hola. ¿Cómo estás?
estás, amigo? ¿El papá? Si vas a poner Ujú. cuerda, ¿ves? No para ponerla suave, porque nos estamos la plata. Hay que tener cuidado. Entonces, cualquier duda que tenga, me vamos viendo, ¿viste? Yeah, yeah, okay, gracias. We are at a Cuban gym right now. Look at this. All right, let's get a workout in. The funny thing is, you don't even know how much these weights are. It doesn't say on any of them how much they weigh. So when you work out, you have no clue how much weight you're working out with. I'm not gonna lie, that was a pretty cool experience. My legs freaking hurt, my arms hurt. Unfortunately, the camera died on me while I was doing legs. So, I promise you, I didn't skip legs. Never skip leg day. ¿Tú sabes dónde yo puedo encontrar un inicio de boxing? Gimnasio de boxeo. Sí, inicio de boxing. Allá está la calzada. Uh-huh. Ya, dobla derecha. There's just a loose horse here on the train tracks. What the heck? Come here, man. Uno solo revolución. Somos contigo. Only one revolution. We're with you. That's what that says. Hola, ¿tú sabes dónde yo puedo encontrar gimnasio de boxing? Oh, está cerrado hoy. Sí. ¿Tú sabes qué tiempo está abierto? Mañana por la mañana. Como como 8, 9. 8 por ahí. Ok, gracias. Tienen buen día. Dale. Well, turns out the boxing gym is closed, so I guess I'm just gonna go get something to eat. Bye. Hay un cosa de comer aquí. ¿Qué tienes? Tenemos pizzaguetti, que es mitad pizza y espagueti. ¿Verdad? Qué raro. Sí. ¿Cuánto es para eso? Eso sale, a ver, está aquí en 380. Ok, sí, yo quiero uno de esos. Uno. Sí. Ya. Pizza and spaghetti. That is the world's weirdest combination I've ever heard in my entire life. What in the actual fuck? Well, let's try it out. I'm in a country I've never been to before, and I like to try new things. So let's see how it is. Gracias. ¿Verdad? Que lo disfruten. Oh, gracias. Que lo disfruten. Sí, gracias. What the heck? What the heck am I eating right now, bro? Spaghetti and pizza. That is the world's weirdest combination. The pizza's not good. The pizza tastes horrible. But the spaghetti's good. Service here is amazing though. I could say that for sure. It's a really, really weird taste. Ugh, I am full. That meal was very cheap, but I gotta show you guys this shit. There's a giant ass pig in front of me. Quiero comerlo, yo quiero comerlo. Es de padre. ¿El para qué? Es de padre, para que tenga niños, para que tenga puerquito. Oh, ¿verdad? Sí, es berraco, no se puede comer. ¿Por qué no? Hay que caparle, cortarle los huevos primero. Oh my God. Hay que cortarle los huevos para poder comer. Sí. Tienen buen día. Bueno, Chao. hasta luego. God damn, the nuts on that thing were huge. Jesus. All right, now I'll see you guys tomorrow.